أهلا بكم في هذا المحور المسجل من نبض البلد. أرحب بضيفتي في هذا المحور كل من الناشطتين سارة ويلكنسون، مساء الخير، أهلا بك، وأيضا ليلى حاطوم، مساء الخير، أهلا بك. مساء النور. أبدأ معك أستاذة سارة، والسؤال بداية أرحب بك في الأردن وأسأل لماذا أنتم متواجدون في الأردن اليوم؟ Okay, thank you for inviting me. I've traveled 3,002 miles to come to Jordan because we are asking for food to be dropped on the northern Gaza under the hashtag airdrop aid for Gaza. The place to come was Jordan because the only people to have actually been able to drop medical aid has been the king and the crown prince and the princess, who have taken enormous risks to drop medical aid around the hospital compounds. So if you want to ask for food to be dropped on northern Gaza, which is very dangerous, it's in a dangerous area, and it hasn't so far been done because people are starving, then you go to the pilots who've already done this before. And that's why I'm in Jordan. أستاذة ليلى، هذه حملة تنظمونها، من يدعم هذه الحملة؟ من نظمها هذه الحملة؟ أول شيء شكرا لاستضافتي أيضا. هذه حملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت عفويا بشخص صديق لنا موجود بأمريكا، أطلق عريضة للتوقيع عليها من أجل إيصال المساعدات الغذائية لشمال غزة، لأنه ما عم يوصلهم شيء. المي عندهم ملوثة، عم يشربوا مياه آسنة، عم يشربوا مياه البحر، عم بتؤدي لأمراض كثير كبيرة مثل الكوليرا والتيفوئيد وغيرها، هيباتيتس A بعد، وعم بيحاولوا إنه يوصلوا هالمساعدات كمان يوقفوا الأمراض ويعطوهم أمل إنه يضاينوا من دون ما يموتوا من الجوع. شوي شوي بلشت تعمل بيك اب، يعني صرنا على وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد يعرف فيها يحكي للثاني، فمن بريطانيا للبنان لكندا لاستراليا حتى مجموعه ناشطين بين بعض صرنا ندعم بعض، ولكن ما حدا بيدعمنا ماديا. نحن لا نجمع التبرعات، وهيدي اهم شيء، نحن لا نجمع لا اموال ولا تبرعات. حمله شعبيه على الارض قررنا نطلقها من الاردن، لأن الأردن هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي عم تعمل إنزال للمساعدات الإنسانية إن كان طبياً أو غيرها عبر التراكس إلى غزة. شمال غزة منطقة كتير صعبة، والأردن هي الوحيدة اللي قادرة ممكن توصل لهونيك عبر الطائرات. نعم. قابلتم وزير الاتصال الحكومي، كيف كان التجاوب الحكومي الأردني مع مطالبكم؟ He was very supportive of the campaign. There are obviously some very difficult logistic complications to be sorted when you're dropping food from the sky. Some of those things that he wasn't sure about, he thought we should go to the Royal Air Force in order to ask those questions. How can it be done? But he was very supportive. He was very supportive of a campaign that can save over 500,000 lives. And because we're up against the clock, we possibly have about 3 weeks, maybe at the most, maybe even less. It was really important to talk to somebody who was connected to the government, who could hear our side of the story and could hear our concerns. So yes, he was very supportive. هل وزير الاتصال الحكومي تحدث بوضوح عن إمكانية ذلك من عدمه اليوم أستاذ ليلى؟ هو من بعد ما أبدأ تعامله المشروع اللي عم نعمله، رجع كتب على وسائل التواصل الاجتماعي على منصة اكس، قال انه جلالة الملك متفهم للموضوع، وأن الحكومة الأردنية متفهمة للموضوع، وأنها رح تستمر بإيصال المساعدات عبر الإنزال الجوي أو الإسقاط الجوي مثل ما بيقولوا، إضافة لمحاولة تنويعها وإرسال مزيد من المساعدات أيضا عبر الأرض. ولكن لغاية الآن نحن هدفنا مش أنه بس نكمل بإيصال المساعدات الطبية، بدنا ننزل مساعدات غذائية وماء نظيف، وأيضا حليب الأطفال، لأن الأطفال ما فين يشربوا مثلا طحين. فبوقت من الأوقات عم ندعي أو عم ناشد الملك جلالة الملك عبد الله الثاني، وعم نناشد أيضا الدول الثانية تستمر إنه تيجي تدعم الأردن ويتعاونوا مع بعض ليقدروا يوصلوا المساعدات لحتى نتفادى الكارثة اللي ممكن تصير بوقت سريع، لأنه معنا عامل الوقت عم يمشي ضدنا. لكن هل هذه المساعدات متوفرة اليوم أساسا ابتداء؟ يعني موجودة هذه المساعدات التي نحتاج لإنزالها في شمال القطاع؟ Well, there's been an enormous amount of humanitarian aid that's been donated. Most of it is stuck in Rafah, in the Egyptian side. There are miles of trucks
loaded with an enormous amount of aid. Some of it we thought we could be rerouted. It's going nowhere. The Egyptian authorities are not letting it in, whether that be because of the Israelis or whether that be because of the Egyptian authorities. The food these lorries contain is going off. They're perishables, a lot of them. So a lot of the humanitarian aid, I believe, and some of those lorries belong to Jordan as well. So the humanitarian aid, thousands of pounds or thousands of dollars of it, is already sitting in trucks, but it's not being allowed through the Rafah crossing. However, we need to get this aid to northern Gaza. So these lorries couldn't even drive to northern Gaza if we asked them to. It's too dangerous, even if the roads had not been destroyed, the infrastructure's gone. These lorry drivers would be targets from Israeli snipers. It's not actually safe. The United Nations would not actually even ask one of their drivers to go that far. The only way we can get food into northern Gaza now is by air. And I believe it is quite low altitude, which means that the aeroplanes could be targets themselves, which means the Israeli regime could then blame the Palestinian resistance for shooting at the aeroplane. This is a very difficult request. It's a very difficult ask of the King and his Royal Air Force. So I ask it very sensitively. The risks they've already taken are enormous. He's an amazing humanitarian, was an amazing humanitarian royal family. To ask them to do a succession of food drops is a very big ask, which is why I came to Jordan. I don't make the big ask from the UK. I've come to meet him 100% of the way, to plead with him to make these very difficult flights. But I am aware what I am asking, and I'm aware of the risks that it takes. الخطوة القادمة سواء أردنيا أو عالميا لضمان وصول هذه المساعدات لشمال القطاع. نحن عدا عن أنه عم نجمع توقيع أشخاص من حول أنحاء العالم حتى نعمل ضغط، أيضا أو مناشدة. الناس اللي بيتبعونا أو الأصدقاء اللي بيتبعونا حول العالم بلش يحكوا مع المسؤولين السياسيين ببلدانهم، وبالتالي بتلاقي مثلا أشخاص ببريطانيا أو بأمريكا عم يبعثوا رسائل أو عرائض للمسؤولين السياسيين أنه ليش ما عم تعملوا مثل الأردن؟ ليه ما عم تنزلوا مساعدات إنسانية؟ أنتوا دايما بتحكوا بالإنسانية والإنسان وشو، ليه ما هلأ تعملوا هلأ عندكم الفترة القصيرة اللي قادمة تروحوا تنزلوا مساعدات إنسانية أو تتعاونوا مع الأردن من أجل إنزال المساعدات، وبالتالي الخطوة الجاية هلأ أنه نكمل بهالحملة وبهالضغط، وأيضا قد نذهب إلى بعض الدول من أجل مناشدة المسؤولين فيها أيضا المساعدة. نعم، هل هناك وجهة محددة بعد الأردن؟ لا، بعد ما قررنا، وعم نسمع كثير أخبار وأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي أنه ممكن يروحوا على هالبلد أو هالبلد، ولكن بعد ما قررنا، لأنه نحن حملنا حالنا من جيبتنا، دفعنا مصاري وسافرنا على الأردن، وحبينا نطلقها من الأردن لأنه كان الدولة الوحيدة اللي عم تساعد. اليوم الحديث إنه يتم التواصل مع بعض المسؤولين في دول أخرى، هل هناك تجاوب؟ Not really, no. I think Jordan has done the most up till now. Jordan has probably saved the lives of hundreds of thousands of Palestinians already. I think if you're looking at a country like Britain, who couldn't even vote for the ceasefire, whether or not I would have faith in many Western countries to take the risk of an aid drop in northern Gaza. I don't think I have a lot of faith in Western countries at the moment. But I think if Jordan takes the lead, then I think, I know that France has made one coalition drop and allowed some of its electronic equipment to be used. But, you know, if other countries see what Jordan's doing and they think, well, hang on, you know, we look really bad here, we haven't done anything, we didn't even vote for a ceasefire, but we could, you know, become part of a coalition and help Jordan to drop this aid and give these, you know, 500,000 Palestinians a chance of survival. Ceasefire could take a year to come. Maybe we'll never see a ceasefire. So in the meantime, what we have to do is keep people alive. And with the diseases that are in the water supply, the fact they're drinking seawater, they're eating animal fodder, they're turning it into flour. Now, this animal fodder or animal feed
has certain hormones and chemicals added to it that can make brains swell. It makes your muscles swell, but it's not for human consumption. I don't know what happens to Palestinian children eating animal feed. We're asking the Doctors' Union to write reports for us, medical reports, so that we have more information. I honestly do not know what happens to babies that may be fed, bottle-fed, animal feed. So we, you know, the other countries, Western countries, I actually don't care what country joins the coalition. Somebody has to join it. Somebody has to help Jordan out. Because up to now, the King and the Crown Prince and the Princess and his Royal Air Force have taken all of the risks. And I think it's amazing what Jordan is doing. With respect, I think Jordan has possibly kept Palestinians alive longer than any other country. It's amazing what you've done. Now, I'd like Jordan to take the lead and put other countries to shame and get them on board. Let's get this food to the Palestinians. ذكرتي في البداية أن كل ما حدث كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن السوشيال ميديا، وفي هذه الأزمة تحديدا هناك واقع جديد تفرضه مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن الاستثمار أكثر بما ذكرت به من أجل الضغط على المزيد من الحكومات للمشاركة في هذه الإنزالات؟ مثل ما بتعرف معظم الحكومات والمسؤولين موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، على المنصات، وأيضا مش بس المسؤولين، الأشخاص الفاعلين على الأرض، رجال أعمال وحتى الأشخاص اللي بيعملوا أعمال خيرية. وبالتالي في عندك أشخاص مؤثرين قد يستطيعون الضغط على حكوماتهم بوقت من الأوقات، أو لأنه نحن فاتين على مرحلة انتخابات ببعض الدول، ممكن يستثمروا الأشخاص الفاعلين أو الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط على حكوماتهم أو المسؤولين الموجودين حاليا، أنه بحال ما ساعدتونا بهالموضوع أنتم لا تحلموا أنه تطلعوا وترجعوا ننتخبكم. فأنا بلقيتها أنه وسائل الإعلام التقليدي أحيانا ما عم بتوصل الصوت، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي أسرع تقدر توصل صوتك هونيك. ولكن ما بدنا الحكي يضله بس على وسائل التواصل الاجتماعي. لما تطفي تليفونك أو تطفي كمبيوترك بدنا إياك بس تطلع كمان تحكي لغيرك شو عم بيصير. يعني أكثر من 500,000 غزاوي هلأ موجودين بشمال غزة ما عم يوصلهم أكل ولا عم يوصلهم مي نظيفة، والأطفال عم بتموت من الجوع. شفنا حالة من حوالي 3-4 أيام طفلة ماتت من الجوع. لإمتى بدنا ننطر؟ الوقت ما عنا رفاهية الوقت، ما عنا رفاهية الوقت، وهذا اللي لازم يفهموه. الرأي العالم اليوم تغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في بداية الأزمة كان المشهد والصورة مختلفة عن الصورة اليوم، واليوم هل فعلا خدمت مواقع التواصل الاجتماعي غزة، وكيف يمكن أن تخدم القضية في قادم الأيام؟ The brand Israel, the propaganda that the Israeli regime has been putting out for a long time. I think social media, for one, has broken a lot of that down. It has united groups of people together, and it's enabled us to put campaigns together to talk to each other, and then in order to organize and mobilize. So I think the whole propaganda thing is lost. The public opinion war has been lost by the Israelis, and indeed even when the Israeli regime was literally in the International Court of Justice, the time that they were actually stood in the dock, they were literally bombing Gaza at exactly the same time. So it's like now I think the Israeli regime no longer cares what people think, which means that it will not stop bombing, it will not cease its genocide. We have to use social media now. We can't rely on mainstream news, we can't rely on our Western news outlets. So we have to really utilize this platform that, yes, sometimes, you know, maybe some things go wrong on it occasionally, but we have to really utilize a platform that can help benefit people that maybe only have 3 weeks left. So yeah, social media at the moment is our biggest weapon, if I may use that word. تتفقين مع ذلك أستاذة ليلى؟ واليوم ماكينة إعلام الاحتلال عملت منذ البداية لطمس الحقائق وإيصال صورة مختلفة، واستطاع الناشطون أن يغيروا الصورة على أقل تقدير. هذا ما شاهدناه في الشوارع الغربية، على الناس خرجت تدعم القضية الفلسطينية بعد أن رأت المجازر التي ترتكب هناك. أنا بتفق معها 100%، ومش بس هيك، محاولات إصدار حملات البروباغندا وطمس الحقيقة اللي قام فيها الاحتلال الإسرائيلي. الحملات المضادة بدأت من عنا، من الشارع العربي،
من مجموعة صحفيين أنا بعرف معظمهم. بدأنا من أول نهار من أكتوبر 7 على وسائل التواصل الاجتماعي، كل ما يطلع خبر من عند جهات الاحتلال نطلع نفتش على الحقيقة ونصدر شيء مش مضاد لها، ولكن قلب الموازين. يعني أنت لازم يكون في الخبر المضاد، مش الخبر بيطلع من عندهم وما حدا عم يرد عليه مثل السابق. وهيدي ساعدتنا لأنه كان في عدة أشخاص كمان عم يحكوا بلغات أجنبية، وهون انضم لنا مجموعات كبيرة من الأجانب المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وقدرنا تواصلنا مع بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصرنا مركزين يعني مقسمين الكرة الأرضية لزونات مثل ما بقول، أو تايم زونز، يعني مواقيت. مثلا نحن بننام بهالوقت بيكون فاق الأشخاص ببلد ثاني عم بيفيقوا هن كمان يردوا على البروباغندا حتى تضل حملة المجابهة مستمرة. وهذا اللي ساعدنا أنه نقدر نقلب الموازين، ونقدر بوقت من الأوقات نحط إسرائيل بخانة أنه العدو الإسرائيلي ما يقدر يطلع يكذب ويقول الفلسطينيين عملوا هيك. لا، بالعكس، الحقيقة واضحة. عندنا تصوير من الداخل، كان عندنا صحفيين بالداخل كانوا عم بيهربوا لنا صور ونقدر ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بماذا تطالبين اليوم النشطاء العرب والعالميين في دعم حملتكم؟ I actually think I wouldn't demand anything of Arab activists. They are amazing. I would not expect anybody to do anything that they didn't want to do, and I certainly wouldn't want to patronize anyone. The activists that we've met here in Jordan are incredible. They've helped us enormously, they've supported us enormously, they've absolutely got this campaign moving and got it trending and got the hashtag going up and up and up in the trending figures, and got the petition to people that we would never have thought of. I mean, I plead with everyone to get on board, even if you're not an activist. Just everybody. Palestinian people are dying. They're dying of starvation. In 2024, it was bad enough in 2023. Now we're in 2024. People, children, babies are starving in this day and age. I don't mind if you're an activist. I don't mind who you are. All we want is your names and to support the hashtag and spread awareness. Just sign your name. We're not asking for money. We're not asking for donations. We're not asking for anything difficult. Just sign your name, because people power now is all we have. We have 3 weeks and people power. That is it. We don't want money. We don't want anything else. We just need support. And so I couldn't advise anyone. If people don't feel that they shouldn't already be on board this campaign, saving the lives of our brothers and sisters in Palestine, then, you know, for me, they're not human. Everybody, the world, should be signing this petition. And we really need it, because even for King Abdullah to put together an airdrop for food, that's going to take time to logistically work it out, to organize it so that he has access to the airspace, that he doesn't get the plane shot down, that he drops it in the right place. That's going to take time. So I don't mind if you're an activist or not. Just please get on board the campaign. Please help save the lives of our Palestinian brothers and sisters. We don't have time. I don't even have time to advise people. Just sign, spread, and tell everyone. أستاذة ليلى، مطالبك من النشطاء العرب والنشطاء العالميين في هذا الموضوع تحديدا؟ بطلب منهم أن يضلوا عم يحكوا بالموضوع، ما يتوقفوا، يتوجهوا للمسؤولين عندهم بالمنطقة، يعملوا ضغط إن كان على الحكومات أو حتى النواب اللي عندهم إياهم، المخاتير، البلديات، يجربوا يعملوا حملة شاملة من أجل الضغط السياسي السلمي على الأرض، يعني ضغط مجتمعي على السياسيين على الأرض من أجل التحرك. لأنه مثل ما قالت سارة هون، ما عنا وقت بقى 3 أسابيع لحد شهر تقريبا الأشخاص بيقدروا يتحملوا الجوع والعطش. ولكن أنت ما تنسى، نحن بنحكي عن ناس أجسامهم غير قادرة، ما بقى عم بيلاقوا أكل لياكلوه، مصابين بالأمراض، فما في يتحملوا مثل غيرهم. وهذا اللي حكيناه مع نقابة الأطباء بالأردن، مع لجنة فلسطين بنقابة الأطباء. عشان هيك نحن عم نجرب نوعي العالم خلال هالفترة، عدا عن ضغط، جربوا قد ما فيكم انشروا الحقيقة إنه هالأشخاص ما عندهم وقت بقى. يمكن أنت تتحرك بعد 3-4 أسابيع يكون الوقت خلص راح وماتوا الأشخاص. إسرائيل عم بتفتش على إفراغ شمال قطاع غزة من سكانها، إما عبر القتل، يعني نحن عم نحكي عن إبادة، أو عبر التهجير القسري، لأنه الجوعان بده يروح يفتش على مطرح ثاني لياكل، وهيدي نكبة ثانية عم بتصير. لديكم أعداد المتواجدين في شمال القطاع اللي بحاجة اليوم للماء والغذاء؟ مبدئيا هن أكثر من 500,000 شخص، من حوالي شهر وشوي كانوا 700,000، وهيدي حسب المراسلين اللي عنا على الأرض بشمال غزة. ولكن بتعرف في كثير أشخاص اضطروا يهاجروا، يتركوا مطرح، في ناس ماتوا من القصف، في ناس يمكن عم يموتوا من الجوع ما بنعرف فيهم،
وبالتالي نحن بنقول انه التقديرات الاوليه هي بين ال 500,000 وال 600,000. انا بتفاجئ اليوم على الوسائل التواصل الاجتماعي من وكالات انباء اجنبيه وعالميه عم بيقولوا 400 ل 300,000 شخص. يعني قصدا عم بيقللوا من الارقام حتى ما ترسل مساعدات كافيه. يعني عم بيساهموا بهالحمله التضليل. نعم. أنا بدي أشكركم كل الشكر ضيفتي الكريمتين، شكرا على حضوركم معنا. نأمل أن يصل صوتكم عبرنا أيضا وضم صوتكم أكيد بالتأكيد. شكرا جزيلا لكم. شكرا كثير. شرفتونا بحضوركم مشاهدينا الكرام.